Mr. Mark Brand, UNFPA representative of Tanzania, makamu wa pili wa rais wa shirikisho, wajumbe wa kamati ya utendaji ambao mko hapa kuwakilisha wenzenu, mwenyekiti wa kamati ya soka la vijana, lakini pia na mwenyekiti wa kamati ya sheria na hadhi za wachezaji, mkurugenzi wa habari, sheria na masoko, wafanyakazi wa UNFPA kwa maana ya United National ofisi ya Tanzania, wageni waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, niwasalimie kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumekutana tena hapa kwenye tukio la kihistoria leo. Kawaida sisi kila tunaposimama ni historia. Umetukuta siku zote tumekuwa tunasaini mikataba na makampuni, wadau mbalimbali ambao ni wa Tanzania, lakini leo tumekwenda mbali zaidi. Tuko hapa tunasaini mkataba na mojawapo ya mashirika ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo ni historia shirikisho letu kuweza kuaminiwa na Umoja wa Mataifa, kuonekana kwamba tunaweza kufanya nao kazi ili kuweza kufikia malengo yao. Sisi tumeichukulia hiyo kwamba ni sehemu kubwa sana kwa jamii. Siku zote tunataja kiasi cha uwekezaji kwamba sijui bilioni ngapi, milioni ngapi tunataja, lakini hii hatutataja thamani, lakini thamani yake ni kubwa sana kuliko mikataba mingine ambayo tumeingia. Nishukuru timu ya UNFPA pamoja na TFF ambao mmechukua muda mrefu kuweza kujadiliana kuona jinsi gani tunaweza kufanya kazi pamoja. Sisi kama shirikisho tumekubaliana kuingia mkataba na wenzetu hawa taasisi ya Umoja wa Mataifa ili kuweza kusaidia jamii. Kama ilivyo shirika lao nilivyozungumza, ni shirika ambalo linahusika pamoja na idadi ya watu kwa maana population, lakini pia kuna mambo kadhaa ya msingi ambayo wanasimamia. Kwa mfano, vifo vinavyotokea kwa kina mama wakati wa kujifungua, unyanyashaji wa kijinsia ambao unakwenda sambamba na ndoa za utotoni, mimba za utotoni, lakini pia maambukizi ya ukimwi. Sisi kama shirikisho la mpira wa miguu tuna dawati au platform ambayo wenzetu tutashirikiana nao kuweza kuitumia kuweza kuhabarisha jamii, ili ikiwezekana matukio haya yapungue au yaishe kabisa au yapungue kwa kiasi kikubwa. Na wenzetu hawakukosea kuja kwetu, kwa sababu sehemu hiyo tunayo. Kama walivyozungumza, tutatumia mashindano yetu, michezo yetu mbalimbali ya ligi, FA, ngao ya jamii, na pia imetuongezea tena thamani. Kuna ngao ya jamii ile tunacheza ili kurudisha kwa jamii, lakini sasa hivi tutaisaidia jamii kuweza kupata taarifa rasmi ambazo zinaweza zikawasaidia na zitasaidia kupunguza haya ambayo wao ndio malengo yao kupunguza. Kwa hiyo malengo yao pamoja na kushirikiana na sisi tutafikia, lakini pia tutaisaidia serikali yetu ambayo pia tumekuwa tunafanya nayo kazi, hasa Wizara ya Afya kwenye nyumba ni choo na masuala mengine, lakini pia kama tulivyoshirikiana na serikali
kwenye masuala ya kuhamasisha kuhusu sensa ambayo tumemaliza juzi. Kama alivyoongea kwamba sensa iliyofanyika juzi tulikuwa ni asilimia karibu 60, milioni 62 wa Tanzania tunakaribia. Katika hao asilimia karibu 60 ni vijana chini ya miaka 24 ambao wao wanatarajia kuwalinda na sisi tutasaidia kuweza kuwalinda, lakini mbali kwamba tutasaidiana kuwalinda, lakini pia na sisi ndio maana tuna mipango mbalimbali kwa vijana wetu wa kike na wa kiume. Kuna timu za kuanzia miaka 15 mpaka chini ya miaka 23 za vijana kabla ya kwenda kwenye timu kubwa. Sisi sehemu hiyo pia itatusaidia kuweza pia kuendelea kuaminiwa zaidi, kuhakikisha na sisi tunafikia malengo yetu ya kuendeleza mpira nchi hii, la kuhakikisha pia mpira ni sehemu ya ajira kubwa kwa wachezaji, lakini na wengine wote wanaohusika kwa njia moja au nyingine kwenye kufanikisha mchezo huo wa mpira. Kitu kikubwa leo hii tunaposaini mkataba huu, tunaomba wadau wetu wote waweze kushirikiana na sisi kuweza kuifikishia jamii taarifa hizi ambazo zitasaidia kuondoa au kupunguza haya ambayo tumeona ni changamoto kwenye jamii yetu. Kama alivyozungumza, tutatumia wachezaji, tutatumia timu, lakini tutatumia na mechi zetu kuhakikisha kwamba, lakini pia na jambo lolote lile, wadau wetu, wadau wa televisheni, wadau wa redio, wote tutakuwa tunashirikiana nao ili kuweza kufikisha ujumbe huu kwa kuwasaidia wenzetu wa Umoja wa Mataifa, lakini pia na kuisaidia serikali yetu katika malengo yake. Nisichukue muda mwingi, nishukuru sana uwepo wenu hapa, lakini pia niwashukuru UNFPA, nishukuru serikali ya Tanzania kwa kuweza kuweka mazingira ambayo yamekuwa mazuri kuweza kupata partner, lakini na sisi pia niwashukuru wadau mbalimbali wa mpira ambao wanatupa confidence ya kuendelea kufanya kazi zetu kwa ufanisi mpaka tunaaminiwa na mashirika ya kimataifa. Asanteni sana. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki UNFPA Tanzania. Asanteni sana. To the President of the Tanzania Football Federation, Mr. Wallace Karia, to the Tanzania Football Federation representatives, to the players, to the leaders and government officials of the United Republic of Tanzania, fellow colleagues from the United Nations, to the media fraternity, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Mambo vipi? Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Good day to you all. Let me begin by saying for UNFPA, the United Nations Sexual and Reproductive Health Agency, we're grateful for the opportunity to partner with the Tanzanian Football Federation and look forward to achieving goals together. I've seen the influence that football has in Tanzania and the outpouring energy and enthusiasm generated by matches by players and by fans. I've seen the joy of young Tanzanians in both playing and watching football, and know that the young people look up to football players as role models. And I've seen the respect with which men in Tanzania regard football and football players. They respect the players' drive to win for Tanzania, their hard work, and their training that's involved. Football is by far the most popular sport in Tanzania, and attracts a huge following across the country. Our top football matches are watched by millions and millions of people. Football has obvious benefits of physical health and well-being, and for the development of individuals, character, and team building. For UNFPA, we look forward to working in partnership with the Tanzania Football Federation as a strategic partner in advocacy to reach and advance positive social change and raise awareness on public health issues
including sexual and reproductive health issues across Tanzania. UNFPA is part of the United Nations family working in Tanzania to support national priorities and uphold human rights. We're supporting the government of Tanzania to advance sexual and reproductive health and rights, with a particular focus on young people, to advance gender equality and women's empowerment in the country, and to support humanitarian responses and the generation of data to drive development. In Tanzania, there are challenges remaining in the area of sexual and reproductive health and rights. Maternal mortality, for example. Still today, while progress has been made, up to 30 women die every day giving birth during childbirth. That's 11,000 mothers, aunties, sisters who die giving birth each year. When we talk about gender-based violence, almost 4 in 10 women, or 40% of the women in Tanzania, have experienced physical violence, and 2 in 10 have reported experiencing sexual violence. And when we speak about child marriage, early marriage, more than 3 out of 10 girls in Tanzania are married before they turn 18 years of age. These and other harmful practices must end. In collaboration with the government, UNFPA supports urgent needs to build more resilient health systems, especially for sexual and reproductive health services, including family planning, to enhance programs to prevent and respond to gender-based violence, and to create further education, employment, and skills development opportunities to support young people to reach their full potential, leaving nobody behind. According to the recent 2022 census results, Sensa, the population of Tanzania has grown to 61.74 million people. And these services are especially important to meet the needs of a very big youthful population, a very young population. Our partnership with the Tanzanian Football Federation aims to innovate, and through the talent and expertise of TFF, to develop ideas and means to advance the progress of Tanzania. We recognize that football players have influence. You inspire crowds, you inspire individuals. You care about the welfare of the people of Tanzania and embrace social responsibility. I believe UNFPA and the Tanzania Football Federation make a great team. Building on the model of Tanzanian Football Federation to play fair, be positive, let's build our partnership plans to reach broad audiences with positive behavior changes, work with TFF influencers and players as champions of positive masculinity, and let's mobilize additional resources from partners to support urgent social needs. For UNFPA, we're guided by 3+1 transformative results, working to support 0 unmet need for family planning, 0 preventable maternal deaths, 0 gender-based violence in all of its forms, and 0 HIV infections. We aim to achieve these goals by 2030. In closing, let me try to use an analogy of football to envision our work together as UNFPA and Tanzanian Football Federation, TFF. I see it as our opponents are gender-based violence. Our opponents are child marriage. Our opponents are maternal mortality. To these, we call a permanent red card. The Tanzanian Football Federation is the offense. They bring the messages forward of 0 gender-based violence, of positive masculinity, and of youth empowerment. TFF and UNFPA together play the role of defense and a goalkeeper, building the capacity of sexual and reproductive health services and defending against gender-based violence, child marriage, and other harmful practices. TFF represents talented, recognized, and influential football players. UNFPA staff and teams are talent and specialists in programming around sexual and reproductive health and rights,
experts and analysts in gender empowerment and engagement. In closing, the UNFPA mission in Tanzania and around the world is to deliver a world where every pregnancy is wanted. Kila ujauzito unathaminiwa. Every childbirth is safe. Kila uzazi ni salama. And every young person's potential is fulfilled. Na kila malengo ya kijana yanafikiwa. Let us combine our talents and work together to score these goals in support of the fans. Let us win this challenging national match together for the people of Tanzania. Kwa pamoja tunaweza.